Hello friends, welcome to English with Richly. இந்த வீடியோவில் Essential Grammar in Use bookல உள்ள Unit 8 I'm doing present continuous I do present simple பற்றி பார்க்கலாம். Jack is watching television. He is not playing the guitar. Jack டிவி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார், அவர் கிட்டார் வாசித்து கொண்டிருக்கவில்லை. இந்த சென்டென்ஸில் பார்த்தோம்னா சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கு. இஸ் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி வேர்ப். ஜாக் இஸ் வாட்சிங். இஸ் நாட் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி வேர்ப். ஜாக் இஸ் நாட் பிளேயிங். பட் ஜாக் ஹேஸ் அ கிட்டார். ஆனால் ஜாக் கிட்டார் ஒன்று வைத்திருக்கிறார். ஹி ஆஃபன் பிளேஸ் இட் அண்ட் ஹி பிளேஸ் வெரி வெல். சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். இதில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஸ்டெம் வேர்ப்புக்கு எஸ் செட் ஆகுது. சப்ஜெக்ட் ஹீ, அதாவது தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர்ன்றதாக ஸ்டெம் வேர்ப் பிளேக்கு எஸ் செட் ஆகி பிளேஸாக மாறுது. ஜாக் பிளேஸ் த கிட்டார். ஜாக் வழமையாக கிட்டார் ப்ளே பண்ணுறவன். ஜாக் பிளேஸ் த கிட்டார் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். பட் ஹீ இஸ் நாட் பிளேயிங் த கிட்டார் நவ். ஆனால் அவன் இப்பொழுது ப்ளே பண்ணி கொண்டிருக்கவில்லை. ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். இஸ் ஹீ பிளேயிங் த கிட்டார்? கொஸ்டின் ஆக்கும்போது ஹெல்பிங் வேர்ப் சப்ஜெக்ட்டுக்கு முன்னால் வரும். ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் ஹெல்பிங் வேர்ப் ஆமிஸா, அதனால் இஸ் சப்ஜெக்டான ஹீக்கு முன்னால் வருது. இஸ் ஹீ ஐஎன்ஜி வேர்ப் பிளேயிங் த கிட்டார்? நோ ஹீ சிண்ட். இல்லை, அவன் இல்லை, அவன் செய்யவில்லை. டஸ் ஹீ பிளே த கிட்டார்? சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் டூ டஸ் ஹெல்பிங் வேர்ப்பாக யூஸ் பண்ணுறதால சப்ஜெக்டான ஹீக்கு முன்னால் ஹெல்பிங் வேர்ப் டஸ் வருது. டஸ் ஹீ ஸ்டெம் வேர்ப் பிளே. டஸ் ஹீ பிளே த கிட்டார்? எஸ் ஹீ டஸ். Present continuous I'm doing now at the time of speaking. Present continuous now இப்ப நடக்கிற விஷயம். Please be quiet, I'm working. தயவு செய்து அமைதியாருங்கள், நான் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். Tom is having a shower at the moment. Tom இப்பொழுது குளித்துக் கொண்டிருக்கிறான். Take an umbrella with you, it's raining. மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது, உன்னுடன் குடை எடுத்துக்கொண்டு செல். You can turn off the television. I'm not watching. நீ டிவி ஆஃப் பண்ணலாம், நான் அதை பார்த்து கொண்டிருக்கவில்லை. Why are you under the table? What are you doing? ஏன் மேசைக்கு கீழே இருக்கிறாய்? என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? இந்த சென்டென்சஸில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணி சென்டென்ஸ் எழுதியிருக்கு. இப்போ நடந்து கொண்டிருக்கிற விஷயத்துக்கு சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஆமிஸா ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி வேர்ப். First sentenceல I subject, am helping verb, working ing verb. Present simple I do, in general, all the time or sometimes. I work every day from 9 o'clock to 5:30. இந்த சென்டென்ஸில் பார்த்தோம்னா சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணி சென்டென்ஸ் எழுதியிருக்கு. Tom has a shower every morning. It rains a lot in winter. I don't watch TV very often. What do you usually do at weekends? We don't use these verbs in the present continuous. I am plus ing verb. Like, liking, wanting அந்த மாதிரி நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. Like, prefer, want, need, know, mean, under, believe, remember, forget. இந்த வேர்ட்ஸ் present continuous tenseல ingல நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. Use only the present simple with these verbs. I'm tired. I want to go home. நான் களைப்பாய் இருக்கிறேன், எனக்கு வீட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். I'm tired, simple present tense. Do you know that girl? Yes, but I don't remember her name. I don't understand. What do you mean? இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே சிம்பிள் present tenseக்கு ing ஆட் பண்ணி யூஸ் பண்ண மாட்டோம். I'm a photographer. Does he take photograph? அவர் ஃபோட்டோ எடுக்கிறவரா? சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குது. வளமையாக எடுக்கிறவரான்னு கேட்டிருக்கு. Yes, he does. Is he taking a photograph? இப்போ அவர் ஃபோட்டோ எடுத்து கொண்டிருக்கிறாரா? No, he doesn't. What is he doing? அவர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்? He is having a bath. I am a bus driver. Is she driving a bus? அவர் பஸ் ஓட்டிக்கொண்டிருக்கிறாவா? No, she isn't. Does she drive a bus? bus ஓட்டுறவா? Yes, she does. What is she doing? She is playing the piano. I am a window cleaner. Does he clean the windows? Yes, he does. அவர் விண்டோ க்ளீன் பண்ணுறவரா? Yes, he does.
Is he cleaning a window? அவர் window clean பண்ணி கொண்டிருக்கிறாரா? Yes, he is. What is he doing? He is cleaning the window. We are teachers. Are they teaching? அவர்கள் teach பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்களா? No, they aren't. Do they teach? அவர்கள் teach பண்ணுகிறவர்களா? Simple present tense. Yes, they do. What do they do? அவர்கள் என்ன செய்கிறவர்கள்? They teach. Complete the sentences with am, is, are, or do, don't, does, doesn't. Excuse me, does you speak English? Excuse me, do you speak English? Where's Kate? I dash know. Where's Kate? I don't know. What's funny? Why dash you laughing? What's funny? Why are you laughing? இந்த சென்டென்ஸில் பார்த்தோம்னா verb ing verb laughing வரதால simple present continuous tenseல எழுதுவோம். What does your sister do? Present simple present tense. What does your sister do? She is a dentist. It dash raining. I dash want to go out in the rain. It is raining. I don't want to go out in the rain. Where dash you come from? Canada. Where are you come from? Canada. How much dash it cost to stay at the hotel? How much does it cost to stay at this hotel? It is expensive. Steve is a good tennis player, but he dash play very often. Steve is a good tennis player, but he doesn't play very often. Put the verb in the present continuous I am doing or present simple present I do. First sentence, excuse me, do you speak English? Second sentence, where's Tom? He is having a shower. Third sentence, I don't watch TV very often. Listen, somebody is singing. Sarah is tired. She wants to go home now. How often does you use your car? Every day. How often do you use your car? Every day. Excuse me, but does you sit in my seat? Oh, I am sorry. Excuse me, but you are sitting in my seat. Oh, I am sorry. I'm sorry. Dash I not understand. Can you speak more slowly? Excuse me, I don't understand. Can you speak more slowly? It's late. Dash I go home now. Dash you come with me. It's late. I'm going home now. Are you coming with me? What time does your father or finish work every day? What time does your father finish work every day? You can turn off the radio. Dash I not listen to it. You can turn off the radio. I'm not listening to it. Where's Paul? In the kitchen. Dash something. Where's Paul? In the kitchen. He is cooking something. Mark dash to work. He dash. Mark does not usually drive. He usually walks. Shiv dash coffee dash tea. Shiv does not like coffee. She prefers tea. Thank you.